we take away all of them. If you see something, anything from that side, it will touch. I don't know. Nafika popyola muyezo kuti singati kukhala ndeno pa 8 ipo anthu nasamukira kuntunda kuopa kuti miyoyo yathu ingatayike chifukwa cha madzi osefukira.2019年3月14号，热带气旋伊代带来狂风暴雨，同时也引发了洪水泥流，侵袭非洲东南部3国，造成数十万人受灾。像是辛巴威东部的奇马尼马尼，全县将近90%损毁。当时短短24小时降下600毫米的雨量，引发洪水土石流，冲毁许多房舍与连外道路。我们在这里已经等了2个多小时了。那现在因为道路有塌方，那工程车还是在修理。19号，灾情传出，辛巴威慈济志工20号突破万难走进重灾区，沿途所见土石崩塌，道路地基掏空，出现裂缝，灾情严重。目前镜头看的有7户人家被冲走，基本上是从4面8方过来，这些在这树都被连根冲走拔起。Went away. They went away. So now can't see any building. You can't see any building. Even like there, people could growth point. You can't that see is what anything. Is there. It's just like ground like this one. 走在泥泞的勘灾路上，慈济志工深知重灾区幅员广阔，赈灾的责任与使命更是重大，因此回到首都哈拉蕾，即刻启动木西木爱。And we present our founder master Chen Grateful and grateful and grateful for everybody, all of you. 阿弥陀佛，感恩。阿弥陀佛，感恩。今天是我们呢来到辛巴威第1场的木西木爱的活动。那其实呢，他们在2个礼拜前呢就已经开始在捐赠物资。那今天这一场呢，我们可以亲眼见证到，整个辛巴威的居民呢，对于伊代气旋造成很大的影响都非常的清楚。那他们呢也不管再怎么贫穷，也是愿意付出他们的一份心力。那在这里，我们见证了爱的力量。You know, there is all our family. They are disaster. They need a big hand. Aditi. 在辛巴威，每个人都知道水患有多严重，因此他们拿出家中的衣物和鞋子，托付给慈济志工，希望将祝福带到灾区。而同样动人的爱心，在东方景社区也看得到。3岁小女孩在队伍中拿出辛巴威币5分钱，将近台币0.05角。她的妈妈眼疾无法工作，独立抚养2个孩子，平常就靠慈济乐食供应站所提供的午餐过日子。Okay, saka muva mati mwana ndiyafanira kuendesa nditi. 而78岁的艾格尼斯独居，没有工作，拿出30分钱，相当于台币0.25角，这几乎是他所有的钱。hembe ndawena begi la hembe ndauya nalo kurangalira wabiedu akaenda hamadzedi muno muzimbabwe tikushishikana wanakuyenda kudaita chi wabiedu saka ndauya na mari na begi la hembe tiri kuchema。捐献身上仅有的点滴之爱，短短1小时，募集无数的2手衣物、生活用品，以及辛巴威币28.4元，相当于台币2.4元。
越是艰困之处，越能见到明亮之光。你们买水桶是要做什么？赈灾用的啊，因为灾区那些全部没有，那我们净水药水就是他们要有水桶可以装啊。Now this side you will prepare the food, blanket, everything, but now this side because they need a bucket, they all taken by the security. It's 2,400. Yes. 除了木西木爱，慈济志工还得备齐物资进入灾区，很难想象，连汽油都得提前准备。在辛巴威这个国家，想要加个油都不简单，因为外汇短缺以及其他因素的影响，想要加油至少得排队4个小时以上，甚至还有人排过3天3夜。像这一阵子，我最长的是等过6、7个小时。但是6、7个小时还好，等了6、7个小时有加到油，但是我好几次等了大概4个小时，就接近我有油可以加的，他们说没有油。汽油取得不易，经常得开着车四处访贫的朱金才早已习惯。只是这一次有3台车要前往灾区，还得带上发电机，大量的用油需求。朱金才早在2个星期前开始排队买汽油，压力之大可想而知。我是很困难，那我们去没有这些油也去不了，因为所有的慈济人，因为到灾区现场。真的那种感受哈，是真的不一样。那些灾民真的是非常急需协助。因为亲自走路，更能感受灾民的苦，这让心系灾区的慈济志工加紧脚步，与时间赛跑。现在是辛巴威晚上7点多，我们可以看到我们的志工正陆续的将物资运上车，为的就是希望明天能够尽早出发，将我们募集到的爱与祝福顺利的送到7个小时车程外的灾区。2个星期后，再度前往重灾区。400多公里的路程，一待灾后得花上9小时。辛巴威慈济志工不为路途遥远，只担心进不了灾区。我们现在就是已经到达的 Skyline， 从今天早上出发到现在已经9个小时的车程，但很感恩，就是说来的时候，当地的 DA 跟我们讲说，现在这条路是可以通，但是要小心走这样。路通了，但被土石冲刷后的路况比想象中还要糟。志工小心谨慎的行驶。然而，运载物资的大卡车还是陷入坍塌后的泥泞碎石里。现在是辛巴威晚上的7点多。那其实呢，我们刚才一路上沿着山区走进来，我们发现其实路况非常非常的不好。但是我们也看到呢，其实货车还有比较大的需要运送物资的一些车子呢，其实也是陆陆续续的一直往前走。那刚刚呢，我们看到就是运送我们物资的那一台大货车呢，就在刚刚那个地方卡住了。那还好呢，已经顺利的离开，可以继续的前往我们要去的灾区。爱等明仔载啊，因为这么暗，但是2边都塞的哈，真正是菩萨保佑了。
上人都有在看呢。2个星期后的骑马尼马尼县仍然没水没电，慈济志工抵达后，只能靠着柜台微弱的灯光讨论发放事宜。此时更能感受到灾区里灾民的艰辛。然而赈灾团所要面对的不止这些。Food is for everybody. Food for everyone. But non-food items, like clothes, This social welfare is in charge of the whole Chilimani area. Yes. Then why don't you give us the contact? Oh, of course. And some of the time. That is one. We need the house of size, how many a day? We need to know how many. 我们这次准备for 3个地区，但实际上现况是每天都在变化，所以当我们来的时候，我们知道变化球已经产生了，就变成5个。不止发放名单有了变动，就连发放场地也改到了军营里。Today we are here. Tomorrow we are here. We until Saturday. Yes, we've been discussed with the DA. So now because President come here. Now it's deputy, so deputy that's why. Yeah, because our lorry need to go back. Thank you very much. Thank you. Thank you. For you, that's why we can keep here. 这就是政府提供我们最安全的一个摆放物资的现场军营。我们可以看到这里的阿哥跟我们慈济志工非常热络的互动，他们都非常的开心，的把我们的物资运到这里面来，并且会帮我们好好的保管，可以把这些物资顺利的送到灾民的手上。400份的物资里有食物，也有生活用品。另外，志工还准备了公共物资，包括豆渣、毛毯以及福慧床，优先给需要的人使用。We have around more than 200 people. More than 200 people are homeless, and these people no longer have blankets, no longer have clothes. So this donation will go a long way in actually assisting these people.不止物资发放，慈济志工还送上了本土语的一家人。这份诚与情感动了现场参与发放的灾民。inini nhasi chanyanya kundibata mapiri emwaita mwapa zvinhu zviri fair ende zvinhu zvomwapa hapana patatambiwa mabhaketsi aya matsauro ekugezesa titi atatambopiwa chaisongozima homeless anhu echingoya akawanda saka nhasika mwaisa kupa munhu chaiye plasi mwaisa mwari mukati taona muchinamata ende madhona enyu auya。在后半个多月，终于感受到人情的温暖。麦昆都因为感动与信任，他带着采访团队回到以前的家。这里是骑马里县的冈古区，在我的背后可以看到当时土石冲刷后的痕迹，可以想象那一个夜晚有多么的严重与可怕。你相信吗？在我的脚下，有将近上百户的房屋就在那一夜被冲走。而在这里幸运生还或是房屋败毁的人数高达上千人，麦昆都的家也在这里。风灾那晚，土石流冲破家门，丈夫与2个女儿被石块撞伤，所幸一家平安。只是所有的家当都被水冲走，无家可归的他们被安置在教堂里的收容所。
izvi hapana chindomuka toenda kugora nditohora zviro toenda pache totobika tonowacha parwizi totogara 一场风灾打乱一切，家没了也失去人生的希望。他的情况正是冈谷区所有灾民的缩影。说着愿望的麦昆都眼神带着茫然，辛巴威慈济志工却在这个时候带来惊喜，送上衣服让小女儿可以替换。Are you happy? Yes. Why? Because I have a new dress. 灾难让麦昆都失去所有，正当绝望之际，慈济志工送上温暖。其实，像家人般在一旁陪伴与抚慰的本土志工真，也因为这一次的水患，失去了4位至亲。The rain coming by 8 to be 9 o'clock. So you think that the rain is already gone. Then the rain coming is like this. They take away all of them. If you see there's something, anything from that side, it wasn't touchable. I don't know. 远方的大树旁原本是聚集上百家摊位的市集，一代豪雨冲走了所有的店家，也带走了7个人，其中有4位就是真的家人，至今仍未寻获。I think Busa can help me and solve my problem. What can I do? What can I go now? 因为信仰，灾后手足无措的他，拾起悲伤，转身投入赈灾的行列，用自身的经历关怀抚慰乡亲。拥抱与眼泪，让他们失去家人的悲伤情绪有了出口。There are six people died. It also touched. So we just go and sharing. So today now I'm better because we come to Chimanimani because to give him the food because of Tuchi. If there is no Tuchi, nothing here. 每一个拥抱是真给受灾乡亲的祝福，而乡亲的回馈也让真慢慢走出失去亲人的伤痛，将小爱变成大爱，继续为更多需要的人付出。